прикольно было DLC. Если бы они сделали DLC, турнир 3 волшебников. Знаешь, типа с вот какими-то такими квестами. Да? Мне кажется, было прям прикольно. Так, я вернулась. О, у меня трансляция завершилась. Не поняла. Здесь идет. Четыре 31 я уже стримлю. Ну да. Стримить, конечно. Я тебе говорю, интернет, походу, да? Обвалился. Причем меня разрезало стрим, да, на 2 части. Ну нет, я в эфире сейчас. Ну нет, я в эфире сейчас. Только я не могу понять, оно оборвалось или оно просто продолжается. Нет, оборвалось, да. Ты настроишь, да мне все. Окей, так, ладно. Посети занятия по трансфигурации в течение дня. Так, где у нас? Как там туда пройти, господи? У меня трансляция, оказывается, прервалась. You're only saying that because you're not. Rebellion. It's a good way to get attention. Так вот, я говорила о том, что было бы прикольно, если бы сделали DLC именно турнир 3 волшебников. Как раз нам уже будет 16, мы можем... мы же не можем участвовать, да, там только на 7-м курсе, может быть. Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from... Ладно, посмотрим, что она сейчас будет делать тут. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Ё-моё, она в бабочку превратила. You all know what to do. Трансформация. В другую сторону. Трансформация. Смотри, сейчас будем превращать. В бабочку превратили.
Beautifully done. О, у меня ачивка мастер заклинаний. Значит, новое заклинание. Где оно у нас? Господи, вот оно у нас. Придает объектам и врагам альтернативные формы. Это может потребоваться для решения головоломок или просто для создания забитых безделушек. Давайте на ком мы это используем? На чем мы можем это использовать? Мы с ней должны поговорить. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? И что я должна ей сказать? Да или нет? Вы встречались с домовым эльфом профессора Блэка и исследовали пещеру у озера. С этими событиями как-то связан профессор Фиг? Нет, не Not at all. связан. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Я надеюсь, это будет не скоро. Так. Ну да, смотрите, мы все заклинания выучили. У нас осталось только, значит, Империю. И у нас осталось только Водокедавра. А так мы с вами уже все заклинания знаем. Какие мы молодцы. Империю, когда ты насылаешь на кого-то, и он повинуется твоему желанию. Временно заставляет врагов сражаться так, как если бы они были вашими компаньонами. Находясь под вашим контролем, они получают меньше урона от других врагов, что продлевает их преданность. Также накладывается на жертву проклятие. Проклятые враги получают дополнительный урон. Помнишь, когда Грюм рассказывал про Империю, он на паука сделал и утопить его. То есть под Империю человек может сам себя убить. То есть все, что ты захочешь, он сделает. Убить кого-то, допустим. Помнишь, он еще рассказывал, что многие пожиратели смерти говорили, что они, на суде, что они были под Империю. Что Волдеморт, на них Империю наслал, и они поэтому выполняли все указания. Это не их воля была. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Себастьян нам встречу назначил. My plan with the helm had нагроб. failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Интересно. Короче, миссия этого провалилась. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing?
Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver. He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. Ugh, it's clear you saved my uncle from a very bad lot. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Вот я напомню. Ну, понятно, в принципе. Другой вопрос, надо ли оно нам, да? Для каких-то только если заданий. Короче, имени Стурмаки пишет. С ней больше нельзя, да, поговорить? А жаль. Не, само собой. Ну как само собой? С людьми? Ну и само собой. Смотри, какая-то шапка с крылышками. Бабочки. Ну, какой-то проход открыл. Профессор Бинс. О, бабочка.
А, ну еще Лохомора у нас нету 3-го уровня. Блин, бабочка тут. А где? Неизвестно, да, где? Рядом с деревом. А, вон, наверное, да? Lumos. Да, точно. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Я не поняла, почему у нас уже 2-е задание с ним. Так он нас по какому заданию-то ждет? Вот Себастьян, Амит, и вот Себастьян. В тени времени, в тени шахты. Что за куча заданий с Себастьяном? Revelio. Бля, как туда пройти? Alohomora. Сам главное, у нас 2 задания с Себастьяном. И на каком именно он нас ждет? Непонятно, на то надо идти или на другое надо идти. Revelio. Тут вот интересно. А? Confringo. Revelio. О! Так. 0, 1, 2, 4, 10 минус 4, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ящерица. Так, 3 плюс 1, 4, 7 минус 4, 3, 0, 1, 2, 3, трехугольник. Revelio. Ну, широкое зеркало и какой-то шарфик. Нормально. Это похоже на кабинет Флитвика. Revelio. А, они там музыкальные, да? Класс. Пара лягушек. Блин, ну такое ощущение, что я уже это читала. Alohomora.
Шестиугольные очки, золотой оправе. Уже сколько этих очков? Revelio. О, что это? Confringo. Или что это? Guardian Leviosa. Его куда-то повесить надо или что? Куда я его дела? Revelio. Так. Guardian Leviosa. Так. Ладно, что с ним делать надо? Гардиум Левиоса с ним надо делать, что ли? Guardian Leviosa. Ладно. Revelio. А может, на них и пары надо сделать вообще? Reparo. Нет? Ну ладно. Revelio. О, что-то там. Ё-моё. Это было неожиданно. Смотри. Она нас, ну, из одной этой перемещает в другую, типа башни. Revelio. Прикольно. Чего на стену? Так, ладно, давайте тогда пойдем по какому-то заданию к Себастьяну, да? Вот это, да, наверное. Да, мы тут империю выучим. А здесь Себастьян в шахту хочет с нами пойти. Не, давайте мы империю пойдем выучим, я так думаю. Да? Какая красивая. Красиво. Да, рукоятка. Офигеть, он забрался.
Пойдемте учить империю. Such arrogance. Enjoy suffering, do you? О. Только не хочу это делать ночью. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Ладно. Revelio. You're here. Good. Вот и Себастьян. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Короче, пойдем в какие-то катакомбы. Что, заманил, что ли? Ну так, что. Сейчас пойдем в катакомбы с Себастьяном. А империю, когда мы будем учить, чувак. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. С депрессивным By the Себастьяном. way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to Взрослые do. 30-летние девушки смотрят на него, думают, что он постоянно депрессивный, у него постоянно какая-то, не знаю, проблемы какие-то вечные. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно. Однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. Может быть, потому что она с этой древней магией, которую мы можем прочитать. Боже, что ты тут I'll be скафнишь? interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Так вот, сейчас, Себастьян, я вот тут открою, подожди. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits Чё ты? about you.
Войдите в катакомбы. Ты пойдешь со мной или ты тут останешься? Найдите реликвию на задание. Ты идешь? I'm sure that foul smell is the scent of success. Я умаю, Try там not to lose сколько your nerve всего. just yet. Сейчас начнется. О. We're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Revelio. Spiders aren't insects. Don't start. Так, значит, во-первых, мне нужно вот так сделать. О, господи. Что я делала? А, бомбарда сюда не работает. Здесь работает вот... Блин. This room is smaller than it looks. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Guardian Leviosa. Finding a chest in an О, большие квадратные ковры. Наконец-то. Большие коврики нашла. Там ничего, да? Ну ладно. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Watch your step. I nearly slipped there. Так, она в эту сторону или в эту сторону? Понятно, да? All this grass. It Revelio. no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Guardian Leviosa. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. Revelio. Incendio. Revelio. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Так,
something here by the altar. Accio. Revelio. We've made it this far, but clearly we have more to do. Revelio. А, тут другая комната. Понятно, что надо там все делать. Думаю, что Кости смотрит. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Что Кости? Так. Кости. What did you find? That's a lot of bone matter. Что ты хочешь, чтобы я не делала? Не могу понять, что это не хочешь. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. А, сюда надо Кости. Ну да. Ну. Ага. You've done it! I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Так, а что в той комнате тогда? Если нам туда идти. Чего? Спать хочешь? Нет. Revelio. Так. Ninja.
need to find a safe way across. Безопасно будет только вот так. Lumos. 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 Revelio. Lumos. 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 Rickety Bone Bridge complete. Revelio. Lumos. Revelio. Манекен, видимо. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Тут есть вариант, я не хочу учить заклятие. А что нужно, чтобы научиться этому заклятию? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Мне вот интересно, откуда ты знаешь Империус? Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Да, я хочу научиться It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Думаю.
Это как вот их реально все запомнил, типа. О, мы выучили империю. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Так. Ну давайте империю поставим. Сюда. Так, ну нам явно туда, да, идти? А что у нас за этими дверьми? Нам сюда надо идти. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. А, нет, точно How туда gracious надо. of you. I try. This looks different than what we faced before. О, сейчас будет империю Now дать. we're also dealing with weaknesses. Она теперь, ну, он там нападает на всех. Я хотела на большого. Ну, крючок, конечно, получше. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Bombarda! Confringo! Incendio! Revelio! Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Подожди ты еще. Что ты еще лутаешь? Revelio. Incendio. Bombarda. Revelio. Bombarda. Там бомбарду надо было, да? Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary. I doubt anyone's been here in quite some time.
Так, здесь мы все сделали, да? Окей, теперь мы сюда пришли. Что у нас здесь? У нас тут снова почта, да? Ага. Ага. Так. Нужно в правильной последовательности открыть штаны. That worked. Keep going. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Туда пробраться невозможно. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Чувствую, там будет у нас какой-то стрёмный босс. Какой-нибудь супер большой паук. Да. Победите пауков написано. Ё-моё. Ё-моё, огромный вылез. There, I thought that'd never end. Revelio. Incendio. Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet.
Записка реликвий. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвии, пока мы не узнаем больше. Регистрация утерянной реликвии. Реликвия, короче, треугольник с людьми. Понятно. Sebastian, the relic. Вот он. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Не имею ни малейшего представления, но мы пришли за реликвией. Лучше не трогать реликвию, или нам нужна реликвия? Нужна какая-то темная жертва. Нет, нам нужна реликвия. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Моя. Он ее возьмет. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Что-то походу, чувак, тебя проклянет эта реликвия. Хорошо, что мы ее... О, боже мой, а это кто? Оминис? Что он тут делает? Боже, как слепой нашел нас в катакомбах. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Боже, он проследил за нами. Sebastian, please, leave the relic alone. Оставься реликвию в покое. Мы найдем другой способ помочь Анне. Прости, Оминис, но я ее забираю. А вот и нет. Если ты не положишь ее обратно, то я это сделаю. Остыньте оба, Себастьян, прошу. И сделай шаг назад. О боже. Can't believe this. Убедите Оминиса, написано. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Хорошо, давай поговорим с Себастьяном. Я не могу встать на твою сторону, Себастьян прав. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is Прости, made но я up. принял решение. Неужели ты готов пожертвовать вашей дружбой? Возможно. Я не могу молча стоять в стороне и наблюдать за тем, что он творит. You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperial? Что ты такое предлагаешь? Использовать заклинание Империя? Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. А он тут останется. Один слепой в катакомбах? Ну ладно, пусть остается. Так, ой, заблудилась. Ой, не сюда. Себастьян, ты не запомнил, куда нам идти вообще? Куда мы пришли?
Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Да, чувак. А, я на метле не могу туда добраться. Что, пешком надо? Ну ладно. А, тут задание. Rebellion. Вроде они у нас это другим, да? Ё-моё, а там дым идет. Там что-то произошло, походу, но туда надо. Блин, до пульса. Чё же? Там что-то все горит. Я сейчас медленно сделаю сначала, подожди. Ну, чуть-чуть пролагивает, видишь? Где-то еще, что ли? А, вон уж. Господи. Ё-моё, там что-то совсем все плохо. Я тут такая это.
О, Господи, заберись уже. О, Господи. Может, еще где-то что-то. Может, что проваливать ничего. Revelio. Так, ну а теперь пора пойти посмотреть, что там горит. Там что-то совсем плохо, Себастьян. Да, там что-то происходит. Очень жестко. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Тут ты сейчас что-то думаешь про Анну. Ты думаешь, что там вон деревня вся горит. Травки. Полное. Тут совсем все. This isn't good. Да, я вижу, что все плохо. Smoke. Over there, by the Дым, hamlets. дым над деревней. Да я, блядь, его уже видела 300 лет как. Беги быстрей. Feldcroft's in trouble. They're under attack. На них напали. Let's hurry. Не знаю, кто-то напал. Да, где они? Revelio. А, вон они. Так. You can't stop us. We have to fight. Keep out of Storm's reach. That was Больно. Спасибо за наблюдение. We have to fight. Ё-моё. Сестра его. Ё-моё, ё-моё, что будет? Это сестра его. Империю он кинул в него. Ё-моё, у него в глазах что-то. Себя разрезал.
А если бы у тебя на глаза зеленые стали? Boy, Что ты what have you наделал? done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that Применить damn book, no непростительное doubt. заклинание. Не бойся, Your это в father той would be книге. ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Ё-моё. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ты правильно You did what поступил. you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Давай. Возвращайся в Хогвартс. Revelio. Что это было? Ваша деревушка была посимпатичнее очень. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Так, а если бы я другое сказала? Подождите. Если бы я сказала другое. Что-то бы изменилось или нет? Seems a pleasant enough little place. Keep out the way. Revelio. Keep out of short reach. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Ну, я думаю, на сегодня мы с вами на этом закончим. Всем большое спасибо и спокойной ночи.